জি স্যার, স্যার যাদের কাছে ছিল না স্যার আমরা আপলোড করে দিয়েছি ফেসবুকে যেন হ্যাঁ, ওরা নিতে পারে এখন স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের শুরু করি না, জি স্যার। কারণ পরে সময় থাকে না, 9:40 মধ্যে তো শেষ করতে হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ইন দ্য মান্থ অফ রমাদান, এখান থেকে শুরু করেন। জি আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসছি। জি জি আচ্ছা জি জি আচ্ছা, আপনি কয়টা পর্যন্ত থাকবেন? আচ্ছা, যদি সমস্যা হচ্ছে তো আজকে আমার এখানে অপারেশন আছে, তো 10টার সময় শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটু রেখে যান, আমি হয়তো কালেক্ট করে নেব না। জি জি হ্যাঁ, ওইটা একটু ইয়ে করেন, কারণ ওইটা মনে হয় আরো একজন দুজন নিবে তো অলরেডি। জি আচ্ছা জি জি আচ্ছা 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 ঠিক আছে, তাহলে ওইটা রাখেন, আমি একটু দেখে তারপর কথা বলবো না। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা 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 ঠিক আছে জি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তাহলে এটাই আমাকে জানান, অসুবিধা নেই। আচ্ছা জি আসসালাম। ইন দ্য মান্থ অফ রমাদান, এই কোয়েশ্চেনটা একজন একটু বলেন। Sir, in the month of Ramadan, a fasting male of 40 years experiences a sudden excruciating pain in upper abdomen at afternoon. What might be the cause? How will you establish your diagnosis? How will you manage the patient? কিওয়ার্ডস গুলি বলেন, এই কোয়েশ্চেনের পরে আপনার কাছে কিওয়ার্ডস কি কি মনে হচ্ছে সেগুলি বলেন। Sir, Ramadan month so fasting করছিল long period of time. ওকে তারপরে সাডেন একটা এক্সক্রুশিয়েটিং পেইন হয়েছে আর লোকেশন ছিল পেইনের আপার অ্যাবডোমেনে। আর স্যার টাইম ছিল হচ্ছে গিয়ে আফটারনুন, তো খাওয়ার পরে হয়েছে। না, খাওয়ার পরে না, লং ফাস্টিং, ডিউ টু লং ফাস্টিং এরপরে তার এই এক্সক্রুশিয়েটিং পেইন হয়েছে। তো হোয়াট মাইট বি দ্য কজ, মাইট বি দ্য কজ আজ করাতে আপনাদের কিন্তু একটা কজ বলতে হবে। যদি বলতো যে হোয়াট কুড বি দ্য প্রবাবল ডায়াগনোসিস অর হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস, হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস বললে হয়তো আপনাকে একটা দুইটা অ্যাটলিস্ট টু বলতে হবে, কিন্তু যেহেতু বলে দিচ্ছে যে হোয়াট মাইট বি দ্য কজ, ইউ হ্যাভ টু সে দ্য স্পেসিফিক থিং। সো what is your probable diagnosis? স্যার duodenal ulcer perforation. Okay, better to say peptic ulcer perforation, not specific like duodenal ulcer perforation. Okay, what investigation you want to do, or what are the, how will you establish your diagnosis? স্যার প্রথমে হিস্ট্রি নিব পেশেন্টের থেকে একটা শর্ট, দেন এক্সামিনেশন অফ দ্য পেশেন্ট। এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস গুলি কি কি থাকতে পারে? স্যার যদি আমরা প্রথমে ইন্সপেকশনে এরকম কিছু, আর স্যার প্যালপেট করব, স্যার প্যালপেট করে প্রথমে
যেখানে পেইন না অন্য জায়গা থেকে প্যালপেট করে আমরা দেখতে থাকবো যে পেইনটা কোথায়, তারপর বোর্ড লাইক রিজিডিটি পেতে পারি। আপনাকে এখানে স্পেসিফিক বারবার বলছি, আপনাকে পালপেশনে বলতে হবে যে টেন্ডারনেস মেইনলি ইন দ্য এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন এন্ড বোর্ড লাইক রিজিডিটি। এই দুইটা কথার বাইরে অন্য কোনো কথা বলা যাবে না। আর কিছু দেখতে পাবেন এক্সামিনেশনে, আর কিছু দেখতে পান পালপেশন ছাড়া? Is there any other finding? Okay, and on percussion you will find, okay. What could be the probable investigation you want to do for this patient? Sir, please. On erect posture. Anything else? Both domes of the diaphragm. Why? Erect posture কেন এবং আপনাকে both domes of diaphragm কেন দেখতে যাচ্ছেন? Free gas shadow বলতে হবে আপনাকে। You have to say free gas shadow. স্যার Free আমরা gas shadow. Yes, please. স্যার আমরা যেহেতু আলসার সাসপেক্ট করছি শুধু স্যার, তাহলে কি আমাদের আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করার কথা বলবো? Your diagnosis was peptic ulcer perforation, not only ulcer. Perforation. If there is presence of perforation, so upper GI endoscopy is not indicated in here. Sometimes it is contraindicated, because if there is perforation, there is more chance to more injury while you do the endoscopy. So how will you manage this patient now? Emergency laparoscopy means this patient mainly come to the emergency department or in the ward. So after admission, you cannot take him to the operation theater directly, can you? So there is some immediate or initial management, and then go for definite or surgical management. In case of immediate or initial management, you have to admit this patient. In the question, it is not said whether the patient is admitted or not, probably in the emergency room. So first one, hospital admission. Then go for some conservative measures, like what do you want to do? NPO, nasogastric suction. Nil per oral. You have to say that nothing by oral or nil per oral. During the examination, it is quite not acceptable. You are saying NPO. So you have to say nothing per oral or nothing by mouth. Then Nasogastric suction. okay. Then IV fluid channel start করবো। Okay. Then anti-ulcerants দিতে পারি, proton pump inhibitors, আর পেইনের জন্য অ্যানালজেসিক দিব। Catheter দিব। Which analgesic you want to do? Which analgesic you want to use in here? Sir, tramadol or pethidine. Okay. Never NSAID. Ji sir. Never NSAID group of drugs. Okay. And antibiotic, you should say. Catheterization. You want to do catheterization for this patient? Ji sir. Why? Sir, যেহেতু আইভি ফ্লুইড দিচ্ছি স্যার, ইনপুট আউটপুট চার্ট মেইনটেইন করার জন্য। Is it physio 24 hours?
It is emergency case. Just after doing this immediate measurement, urethral catheterization is given in here to reduce the intra-abdominal pressure. Because if the bladder is full, patient cannot void urine, it will increase the intra-abdominal pressure and causing more pain. Okay. What is the definite procedure or surgical procedure you want to do here? Laparotomy with repair of perforation by intracorporeal suturing with thoraperitoneal toileting. It is better not to say intracorporeal suturing because there is some standard procedure. So better to say laparotomy with repair of perforation and thoraperitoneal toileting. Okay. Yes, sir. Anything else? Anything else you want to do during this procedure? বায়োপসি নেব স্যার From where? আলসার সাইড থেকে বা পারফোরেশন যেখানে হয়েছে ওই সাইড থেকে Ulcer margin you have to excise and send for histopathological examination. Okay. Come to the next question. Someone please say the next question is. Barnali Roy. স্যার কোয়েশ্চেন গুলো একটা ফোল্ডারে আছে এখন মানে Okay, a 35-year-old man, have you found this one? This 35-year-old man came to you with history of fever or sudden severe lower abdominal pain. What is your diagnosis and what are the investigations you need to diagnose the case? And what are the surgical options in this case? Okay, so what are the key words of this question? Sir, fever for 2 weeks and followed by sudden severe lower abdominal pain. Okay. Then quite young. Patient is quite young, that is 35 years old. So what is your diagnosis for this patient? typhoid ulcer perforation. Why typhoid ulcer you are saying? So young patient jehutu and fever with lower abdominal pain. So Fever for 2 weeks, that is an important condition because in case of typhoid fever, if the perforation or complications begins, it usually occurs after 1 week due to inappropriate management of typhoid fever. Can anyone say the complications of typhoid fever or surgical complications for typhoid fever? sir hemorrhage, perforation, then Hemorrhage, paralytic ileus. perforation, paralytic ileus. Okay. What investigation you want to do for this patient? What are the investigations you want to do? Plain X-ray of abdomen in erect posture. Before doing a radiological investigation, you have to say some investigations from blood. Routine Maintain investigation. the chronological orders. Like you have to want to do
Complete blood count, okay? What are the findings you want to see in complete blood count with yes, sir? Okay. And ESR will be raised because there is a evidence of infection. Then plain extra of abdomen. Anything else? Blood culture, okay. Then for typhoid fever, you have to do some specific investigations. What are those? Vidal test. Vidal test, yes. Then So urine culture insensitivity. Then why urine? stool. Why urine stool? Sir, microorganism detection জন্য. No. You need not to do urine or stool examination in here. Mainly complete blood count. There will be total white cell count will be raised. Viral test, blood culture and sensitivity you can say after that. You have to say plain X-ray abdomen and also ultrasonogram of abdomen. In case of ultrasonogram of abdomen, what information you want to know? In case of typhoid ulcer perforation? The free fluid থাকবে স্যার peritoneal cavity তে। Yes, free fluid in peritoneal cavity. Okay. What are the surgical options for this case? You have to say laparotomy followed by repair of perforation. Then after repair of perforation, anything else you want to do? Peritoneal toilet. And also an important thing, you have to find out the number of sites, whether it is single site of perforation or multiple sites. In case of typhoid ulcer perforation, there could be multiple sites of perforation. So you have to find out. So first one is identification of the site of perforation, site and number of perforations. Then repair of perforation. Then you have to do peritoneal toileting, thorough peritoneal toileting. Is there, if there is multiple perforations, what could be the probable surgical options you want to do? In case of single site of perforation, you will do just repair of that perforation. But in case of multiple site of perforation, what surgical procedure you want to do? Sadia, friend? Sir, resection anastomosis. Resection of the involved part and then anastomosis. Yes. And you have to say wedge resection of the site of perforation in case of single site of perforation. That is wedge resection and repair of perforation. Okay? Yes, sir. Anything else you want to do? Sir, defunctioning ileostome. That is another thing, but do you think it will require for this patient? Another thing you have to do during this procedure. The excision of alveoli.
excision of ulcerated margin and send for histopathological. Next question, that is early morning. Sir, early in the morning, a patient of 45 years present with severe hematemesis with shock. What are the possibilities? How will you manage this patient? What are the indications of surgery in such case? Okay. Now tell me the keywords of this question. Sir, first age group 45 years. Sir, present with the severe hematemesis and with shock. Okay. So what are the possibilities for this case? Sir, bleeding, peptic ulcer disease. Bleeding peptic ulcer disease, very good. Then Sir, ruptured esophageal varices. you have to say this one later on. First one is bleeding peptic ulcer disease, that is good enough. Next one, you can say acute gastritis. Okay. Yes, sir. Then ruptured esophageal varices. Do you think this patient may have any malignancy? Yes, sir. Stomach carcinoma. Carcinoma stomach, maybe. Maybe carcinoma stomach occurs in this patient. Now, can you see the mechanism of this hematemesis from ulcer? You have said that is possibilities of bleeding peptic ulcer. What is the mechanism of that? Why bleeding occurs from peptic ulcer? Avinash? Yes, sir. Present, sir. What is the mechanism of doing of bleeding in this case from if there is peptic ulcer? Can anyone say? No one can answer this one. Why? If there is duodenal ulcer and it is involving the posterior wall of the stomach, there is a artery in there. Which artery? Gastroduodenal artery. If the perforation or if it erodes the stomach wall and there is rupture of gastroduodenal artery, it will cause the bleeding. Okay? Yes, sir. You understand the procedure? You can say, in case of duodenal ulcer involving the posterior wall of stomach, there is gastroduodenal artery which erodes and causes bleeding. So in case of duodenal ulcer, there is the possibilities of hematemesis. Now, how will you manage this patient? What will be the, how will you manage শকের ট্রিটমেন্ট করব। treatment of shock? What you want to do?
স্যার ইমিডিয়েটলি হোয়াইট বোর্ড ক্যানুলা দিব, ফ্লুইড স্টার্ট করব, তারপরে স্যার Which fluid ভাইটালস you want to do? Which fluid you will start? স্যার কলওয়েজ Colloid. Colloid, it's okay. Then দেন স্যার হচ্ছে মনিটরিং করব ভাইটালস গুলা, স্যার ব্লাড প্রেশার, পালস, ইউরিন আউটপুট করার জন্য স্যার ক্যাথেটারাইজেশন করব। okay. দেন স্যার Do you introduce nasogastric tube? Will you introduce nasogastric tube for this patient? No, Laxman, sir. No. why? So perforation or chance. There is more chance of injury. If there is any perforation, it will cause more chance of injury to the perforated site. But after also there is chance of more injury. Nasogastric tube is also given. Why? After initial resuscitation, nasogastric tube is given to suck out the clotted blood. Okay? Yes. It will be introduced very slowly. Also to given what you want to do or what you can introduce through nasogastric tube. Yes, sir. Vasoconstricting substance. Okay. Okay, sir. If you do not want to introduce nasogastric tube, do you think any vasoconstricting substance you can use? Is there any vasoconstricting substance? Terlipressin, sir. Sorry? Terlipressin. Is that? Avinash? We use a ice piece containing antacid syrup. Have you seen syrup antacid or antacid plus syrup? Yes, sir. Okay. So make an ice cube of that syrup and you have to give it to the patient and advise him to chewing it. It is an alkaline drug. Okay. So when it will enter into the stomach, there will be reduce of acid secretion. And if acid secretion will reduce, there will be reduce the amount of bleeding. Okay. জি স্যার। Yes. Next one, what you want to do? Yes, please. Any question? Before giving nasogastric tube, আমরা Yes. কি এটার আগে এটা করব আইস কিউব Yes. You have to introduce this one. It will reduce the amount of bleeding. After that, you can introduce a nasogastric tube. জি স্যার। And it will always depend upon the patient's condition. Any investigation you want to do for this patient? Any investigations? আপার জিআই এন্ডোস্কোপি, Upper GI endoscopy. And বেরিয়াম মিল এক্সরে, barium meal? এক্সরে, Barium meal extra. Okay. And anything else? আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস,
Arterial blood gas analysis. Barium meal X-ray will you do? Identify the amount of hemoglobin percentage. If it is above 10, you can go for upper GI endoscopy. But if it is below 10, you have to transfuse 1 or 2 unit blood to make it 10 or above. Okay? जी sir. For any surgical procedure, if anyone asked you, if a patient having 8.5 hemoglobin percentage, do you want or do you proceed for surgery or not? Sir, not. Clear. You have to say this one. And for this patient, anything else? You have said esophageal varices. For that, any investigation you want to do? Liver function test Yes, and coagulation profile. Okay. What are the treatment can be given by upper GI endoscopy? Endoscopic band ligation. First, you have to say sclerotherapy. That is the most easy one and effective one. Then, Band ligation of the vessels. bleeding vessels. Then, Vessel coagulation. vessel coagulation. Okay. Is there any indication of surgery? Do you want to do any surgical procedure for this patient? স্যার যদি এন্ডোস্কোপিতে কন্ট্রোল না হয় পেশেন্টের তাহলে সার্জারি করতে হবে। তাহলে surgery করতে হবে, okay. And this surgery is indicated if the bleeding is not controlled by endoscopically. You have to say if there is failure of conservative measures by doing all these things, but the bleeding is persist. So, what surgery you want to do? What surgery or which surgery you want to do for this patient? Laparotomy. And identification of the site of perforation Site of perforation. or the specific site of bleeding. You have to resection and anastomosis of that part. Sometimes we have to do total gastrectomy or subtotal gastrectomy if the bleeding is not controlled. For so it's 9:40 and we have to conclude the session. There are more questions from gastrointestinal system. So if you can provide me another day on this Friday, I prefer. I can complete this one and also for the short case because probably short case class will not be taken today. We have a meeting in this gallery from 12, so it will be unavailable. And also, it is not possible to connect with you from any other device. So, make a time on Friday. Inform me by tomorrow. I will try to start if you all agree. Because staying at home, maybe you think you need a holiday. Do you? স্যার ঈদের ছুটি হবে না? ছুটি দিয়ে কি করবেন? Every day is holiday, sir. Every day is holiday, yes.
আপনাদের যেটা হচ্ছে আমি ফেস করতেছি যে আপনাদের ক্লাস কবে শুরু হবে তার কিন্তু কোনো ঠিক নেই, কিন্তু আপনাদের প্রফ will be taken on November. That is for sure. It will not be extended, or there is no chance it will shift to the December or January. So try to cover up as many part of subjects and topics you can, because otherwise it will be quite difficult for you to combat this situation. So it is my advice, try to follow the sir's lectures. All teachers are hopefully are trying their best to complete these topics you have already has given, and on June it will not be possible to start your class, maybe in July or August. So it is only you can get 1 or 2 months, August, September, October, 3 months maybe any class ends. And blog posting will be quite difficult, because for 1 month in every subject is quite difficult to cover up all. Do you get me? Yes. So better to follow the class schedule is going on. Try to complete the topics. If there is any possibility of blog posting, it will be quite helpful. Hope for that you may get that one. Otherwise, you will be in trouble. Okay. So keep connected, and it will be better if you can give me a time to cover up those things, because 2 short case class is pending, including today, and 1 class for GIT. So it will take 1.5 to 2 hours for me to cover up these things for you. So make it Friday if you can, and inform me. বাকি টিচাররা যে ক্লাস নিচ্ছেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? না না স্যার। স্যার। সবগুলি ক্লাস তো ঠিক মতো হচ্ছে তো? আপনাদের অসুবিধা মানে বলছি যে যেগুলি কোয়েশ্চেন আপনাদের জানার প্রয়োজন বা যেরকম মনে করতেছেন সেগুলি আপনারা জিজ্ঞেস করে পরিষ্কার করে নিচ্ছেন তো? সেগুলি ট্রাই করেন যাতে এই ঝামেলাগুলি আপনাদের না থাকে। ওকে, দ্যাটস ফর টুডে। ভালো থাকেন সবাই, হয়তো নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনাদের ঈদের ছুটি কি নিতে চাচ্ছেন নাকি? আমাদের লাস্ট হওয়ার কথা ছিল ক্লাস। কবে? স্যার এই উইকের ক্লাসটাই মনে হয় লাস্ট হওয়ার কথা ছিল রুটিন অ্যাকর্ডিং টু। এখন আমরা জানি না স্যার, আমাদেরকে কি অফিস থেকে জানাবে এটা নিয়ে নাকি? আপাতত তো সেরকম রুটিন দেয়া, কিন্তু এই যে বললাম যে বেশ কিছু জিনিস বাকি থেকে যাবে, আমার মনে হয় আপনারা যদি একটু সময় দেন ভালো হবে যে এই জিনিসগুলি কমপ্লিট করে দেওয়ার। তারপর আবার হয়তো জুনে গিয়ে আপনাদের ক্লাস শুরু হবে। ঠিক আছে, তবে আমি প্রিফার করব যে আপনারা অন্তত যদি আমাকে কয়েকটা ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেন, আমি আপনাদের এই ঝামেলা যেগুলো থাকবে এগুলি কভার আপ করে দিতে যাব। যদি আমাদের ছুটি হতো স্যার তাহলে আমরা এরকম স্যার 2 আওয়ার্স এর ক্লাস তো করে নিতে পারতাম স্যার। ঠিক আছে, এটাই আমি আপনাদের জানায় রাখলাম। আপনারা নিজেরা ঠিক করে নেন, ঠিক করে এটা যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন। জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।